Good evening, everyone. How are you today? Meet me again, teacher Xkrorma. Okay, this is for YLP1A class. So, today we are going to learn about Unit 6, Really Steady. I hope you all fine and with your family. Enjoy with your family, okay? But don't forget to study. Let's move to our next slide. Okay, everyone. Today we are going to learn about Unit 5, Really Steady. Okay, so our class activity today is we have vocabulary, spelling, making the sentences, okay? Next, today we are going to study about the members in our family. Okay, I want you to guess the picture first. Who is she? Can you guess who is she? She has a baby. Can you see baby? So who is she? This is mom. Okay. Mom, she is a queen. For me, I really love mom because mom is my hero. Mom is my queen. Who is this? Can you see? He is a man holding the two kids' hand and they are playing with each other very happy. It seems very happy, right? So who is he? Guess. He is dead. I love you, Dad. He is dead. Who are they? Who are they? They are a girl and a boy. Who are they? Brother and sister. Okay, so how to spell brother, everyone? Brother is spelled B-R-O-T-H-E-R. Brother. How about sister? Sister is spelled S-I-S-T-E-R. Sister. Who are they? He and she already old. Very old. They are elder. So who are they? They are grandma. Here, old woman, old lady, we call grandma. How to spell grandma? Grandma is spelled G-R-A-N-D-M-A. Grandma. And how about one more? Grandpa. Grandpa is spelled G-R-A-N-D-P-A. Grandpa. Okay? Old and old man. Okay? Go to the next one. Making sentences. How to make the sentence. Okay, the basic form are making sentence. Yes, I told you already about this one. So, but this one is just like review for our making sentence. Maybe you already know. Okay, so our basic form, you must have subject, must have verb, and must have object. So what is the example? Example, I love my mom and my dad. This is for example, I love my mom and my dad. Okay. Example, I love my mom. I love my mom. Okay, this is, I want you to make the family tree.
Okay, put your name. Vậy cho mà đi cứ sự nghiệp của anh thu này tiền. Vậy để cho anh cái hay là classwork có thử để xem sẽ là classwork. Có vấn tay của anh thử thu này tiền tại để xem ní cứ thu. Because family tree cứ cho chọn của anh thu được nâng. Chắc đã mới mua grandfather, grandmother. Ba mẹ ở bộ được bao nhiêu? Ba mẹ ở bông ở đây được bao nhiêu hay là dừng tập anh nâng mà. And next. Okay, making the sentences. Look at the word and make the sentences. You can see the word at the end. 1 sentence, 2 sentence, 3, 4, 5, and 6. And this is the way that you can come to pick it up at the school. Tôi có giờ tập riêng này các bạn, bây giờ là slide các bạn. Hãy bắt gặp bị tên nụ ở trường nhé. Mom, sister, dad, grandma, brother, and grandpa. Okay, the next slide is about write 4 to 5 or more sentences describe about your mother. Chắc cứ dân dạy phía mạng bỏ dân, ta mạng bỏ dân miên bệnh, con bệnh thân bệnh hai chứ nhé. Okay, for example, my mom has brown eyes. See, chẳng anh ấy cứ xong là homework bỏ dưới, cứ dưới lời thua nè. Đấy. Chắc bây giờ cái đàn này sẽ là thời bây giờ cái đàn này sẽ là bài thử homework để ra chơi là nhưng thời thử homework nó vô mà sao mình đã chơi với vô mà chơi với thua hay vô mà chơi được sao nữa vị trí phần tụ bỏ giờ nhé chắc như mình nè khuyên cái anh khuyên nhé chắc là anh thử xem tại tao muốn nóng mạng bỏ giờ bài bàn phấn chân nói rồi còn lưng nâng tay trong sẽ bị ấy sẽ tự ok so này homework nè chắc là để con anh thử với cứ homework từng đấy cứ worksheet từng đấy con đừng miên là không cái này sẽ là nó bắt đầu về con anh mà vô nó sẽ là cái chơi này nhé here từng ở nâng ở để con anh thử vừa ok thầy chỉ nói xong rồi chết worksheet để chơi ở nâng số dân viên đập phần đăng tế bật hai chương ở homework này nhé ai tên một chờ bắt được sẽ đi từ sáng chơi là đường nắng chuyện này là tụi qua tụi bông kể bỏ cứ mình là chủ sản chết trong chương ấy mình ấy tay mà chờ ok số cái tiếng lý cứ làm mấy ok family và trí chết ở đâu mà sister grandmother mother father brother and grandfather chân dương đã màu này tôi trên kê và tổ nặng bong tổng màu ok tổng hết máy xung đột ở trường thêm em xung đột nè. Okay, that's all for our lesson today. Thank you very much for your paying attention. I hope you all don't waste time at home. Study hard, okay? Bây giờ cho mang với click bị hiện ở trong hiện ở trên. Just complete từng ở cái cứ mau thật răng riêng, nè. Trời prang green này té có trời prang green vậy tham ăn tôi sẵn này té chân nó té có thời hiện này ok chân cho hôm thay của you ban chú khi chạp see you soon everyone I love you thank you bye bye see you next video.